So then I am naming the servo of the integer pose, that means position. Okay, initially I am declaring the value. So then after on the main loop I am activating an for loop. So initially the for loop value 180 degrees, that means angle by angle it is going to be rotate, that means 0 to 180 degrees. That is for the first for loop. So then go with the second for loop. In that second for loop we are moving the robot head from 180 degrees to 0. That means here I am using the decrement operator for the rotation of 180 degrees to 0 degrees. Okay, in that case whenever you are operating an servo motor with an specific angles, so we must need to use the sweep based programming. Okay, so why we need to use the sweep based programming? To avoid the servo damages. Okay, so in sweep based program చేసినప్పుడు మీకు రోబో ఆపరేషన్ కూడా సో పర్ఫెక్ట్ మూవ్మెంట్స్ జనరేట్ అవుతాయి అమ్మా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు హ్యాండ్ షేక్ చేయమని చెప్పారు, అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వదిలేస్తే అయిపోతుంది కదా. సో అలా కాకుండా అది ఎలా రావాలి? సో ఇట్ హ్యాస్ టు ఆపరేట్ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ వే, దెన్ ఇట్ హ్యాస్ టు గివ్ a proper shake hand. So for all these applications we must need to use the sweep based programming. Okay, అంటే మీరు ఏదైతే స్వీప్ మోటార్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసామో, ఐ మీన్ నార్మల్ సర్వో ఇంటిగ్రేషన్ చేసామో, for that servo only simply we are adding an for loop structure. In that for loop structure మీకు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు రొటేషన్ కావాలి, దట్ మీన్స్ సో ఎంత వరకు లిఫ్ట్ అవ్వాలి నాకు షోల్డర్ షేక్ హ్యాండ్ ఆపరేషన్ కి 90 అంటే ఈ పొజిషన్ ఇట్లా ఇస్తాం, జస్ట్ కొంచెం లిఫ్ట్ చేస్తాం. దట్ మీన్స్ 0 to 30 degrees or 45 degrees or 0 to 40 degrees. That means first we have to activate an for loop with an 0 to 45 or 40 degrees motion. Then after, then next elbow motor. So servo motor I mean ఈ position కి వచ్చింది. Then after elbow has to initially elbow is in 0, then 180 అంటే ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఇక్కడికి వెళ్తుంది. 90 అంటే ఈ పొజిషన్ కి వస్తుంది, ఇలా ఇస్తామా? దెన్ just 0 to 20 or 15, then down, just a small movement 0 to 10 and 10 to 0. Anytime shake chestam amma. So 1 and 2, minimum oka 2 times shake hand istam kada. So that was the concept. So again this one is for your 10 and 10 to 0. After that ఏం అవ్వాలి? షోల్డర్ ని డౌన్ చేయాలి. The shoulder is at which position? 40 degrees. But coming to the left hand position servo, ఇది ఎలా రొటేట్ అవుతుంది మీకు? సో ఆపోజిట్ మోడ్ లో ఉంటుంది. అంటే సర్వో మోటార్ ఈ డైరెక్షన్ లో ప్లేస్ చేస్తాం రైట్ హ్యాండ్ కి, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కి డైరెక్షన్ లో ప్లేస్ చేస్తాం, ఇటు డైరెక్షన్ లో ప్లేస్ చేస్తాం. దట్ మీన్స్ ఇన్ an opposite direction. That means the initial position as 180 degrees. So 180 నుంచి మీకు కిందకి మూవ్మెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. Okay, but coming to the right hand servo, so the initial movement is 0. From 0 to it is moving to 180 degrees. But coming to the left hand servo, the initial position is 180 ఇలా reduce అవుతా 0 కి వెళ్తుంది. Coming to the right hand position, so 0 to 180 వెళ్తుంది. This was the structure what we need to follow. So ఇక్కడ ఎందుకని అలా రివర్స్ వస్తుందంటే చూడండి అమ్మా, ఇటు సైడ్ వచ్చేసి సర్వోని ఈ డైరెక్షన్ లో ప్లేస్ చేస్తాం, బట్ ఇటు సైడ్ వచ్చేసి సర్వో మోటార్ ని రివర్స్ చేసి ఈ డైరెక్షన్ లో ప్లేస్ చేయాలి. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఆపరేటింగ్ అట్ 180 degrees మోడ్. సో ఇప్పుడు నాకు వచ్చేసి వాక్ ఆపరేషన్ లో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సర్వో. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సర్వో ఇనిషియల్ ఏ పొజిషన్ లో ఉంది? 180 degrees. 180 నుంచి ఎంత వరకు మూవ్ అవ్వాలి?
0 కంప్లీట్ గా మీరు వాక్ చేసేటప్పుడు ఇలా చేయరు కదమ్మా, ఇలా చేస్తామా, ఎలా చేస్తారు? జస్ట్ అండ్ బేసిక్ మూవ్మెంట్ that lead to 160. Then after right hand shoulder. So whenever it is in a 180 to 160 operation, right hand will be at the position of 0 degrees. This was the first thing. Then after, left hand servo is going to be set to 180 degrees and right hand servo is going to be set from 0 to 20. This was the structure. Convert light energy, typically from sunlight, into the chemical energy necessary to shaking hand. Walk. Walking. Sorry, I did not understand that. Walking. Sorry. What is photosynthesis? Photosynthesis is a system of biological processes by which photosynthetic organisms, such as most plants, algae, and cyanobacteria, convert light energy, typically from sunlight, into the chemical energy necessary to Nara Chandrababu Naidu. Who is Virat Kohli? Virat Kohli is an Indian international cricketer who plays Test and ODI cricket for the national team and is a former captain in all formats. He is a right-handed batsman. Who is Nara Chandrababu Naidu? Prime Minister of India since 2014. Modi was the Chief Minister of Gujarat from 2001 to 2014 AND. What is Newton's third law? Newton's laws of motion are three physical laws that, together, laid the foundation for classical mechanics. They describe the relationship between a body and the forces acting upon it. A and D. What is machine learning? Machine learning is a field of study in artificial intelligence concerned with the development and study of statistical algorithms that can learn from data and generalize to unseen data. A and D. Weather in Guntur. The weather in Guntur is currently clear sky with a temperature of 37.64 degrees Celsius. Weather in New York. The weather in New York is currently overcast clouds with a temperature of 5.04 degrees Celsius. Play Twinkle. Playing Twinkle.mp3. About. The file about.pdf does not exist in the class folder on the desktop. ఏమవసరం వాట్ ఈజ్ ఎల్ఈడి అట్లా అడగండి.
Can you explain the principle of a transistor? What అనే క్వశ్చన్ Sorry, What is I couldn't calculate that. What is a transistor? What is a transistor? What is the eighth album by guitarist/vocalist Richie Kotzen. What is LED? Sorry, I did not understand that command. The file janaganamana.mp3 does not exist in the music folder on the desktop. The file national and .mp3 does not exist in the music folder on the desktop. Play national anthem. Playing national anthem.mp3. हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगति तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Walk. 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 Shake hand. Shaking hand. Shake hand. Shaking hands. Walk. Walk. D or dim may refer to. What is LED? Sorry, I did not understand that command. What is LED? What is LED? Sorry, I did not understand that command. Sorry, I did not understand that command.